Hello guys, I have no idea why I'm starting in the title screen. Hold on. There we go. Dude. Hello and welcome back to Matsuribayashi. New week, new me. This is a daytime record, which I haven't done in like, at least for Higurashi, a couple arcs. Mainly just because I forgot to record anything on Saturday, which is kind of unusual, but I was watching you. So, gotta pump it now, but because of all the noise, audio adjustments, be a lot less disruptive. So last time, finished up the chapter. What happened? China. Well, we found out the person was that's kind of like funding Takano or whatever, pushing her isn't fully on Koizumi's side. Who could have guessed? um Rika is now determined to fight, even though she doesn't remember the last fragment, and Hanyu's super determined. And yeah, I think in this chapter we'll either get some interaction with Akasaka, Oishi, and Rika, which would be really cool. Visit Envy. Um, it's just hype to see Akasaka and Rika together, but it's also hype for me to see Oishi and Rika like talking because they really don't get a lot of interaction. I really like Oishi, so I really like to see him interact with characters that he usually doesn't. Um, or it's gonna be Rika and Hanyu talking about or uh, telling the club members about the situation. So either or, I'd say. So for now, let's just get into this, dude. I haven't got any tips on the chapters, but I guess it's like compensation for all the connecting we did. And I looked back at the comment. And it's after we finished the whole chapter that we had to connect the fragments. I kind of forgot about that. For some reason, I thought it was just after the connecting part, but no, it's the whole chapter. Looks like we're starting off with the club members, though. It'd even be more hype if Akasaka Nobishi talked with everyone. Dude, I didn't even think of that. But yes, let's go. Starting off strong with a Satoko line. Hold on. Okay. Why my Monster Hunter 2021 folder just popped out. I haven't watched that yet though. Apparently it's shit, but might have to watch it anyways. Also need to remember to pronunciate longer. I might have just like that sentence might have been cut off a bit with the whole noise gate. So we need to work on that now. No more mumbling for me. Anyways, tune into the game. Enough meta stuff. By the way, do we know if Hanyu was just like was Hanyu in spirit form when she was talking to Rika at Rika's place? Because she was wearing her Shrine Maiden outfit. Does she just have that on like reserve? I guess she might. But like does Satoko know about it? I guess Satoko. We can just assume that Satoko knows about Hanyu staying there since they're cousins after all. Why wouldn't she? The star. It's serious business. We got a plan. Our plan of attack, you know. At least we're getting to this like super early, so it's really hyped. Now that we actually have time instead of doing this stuff last minute, you know? Satoko gave me a perplexed look. Maybe she thought I didn't feel well. I want to talk to Keiichi and the others, including Satoko, but I don't know how or where to begin. We all like to joke around a lot, so they might not take me seriously. I'm pretty sure they're gonna get right on it. Maybe a few questions here or there, but they'll definitely just jump on the team.
How can I get them to understand the danger I'm in? Dude, bring Chia in and it's game over. He is probably Takano level strength, to be honest. Coach. Oh. Oh, shit. I mean, we should talk to Irie too. I didn't even consider that, though. The whole squad, dude. Bring Tomataki as well. It's a wrap. He's even in his doctor coat. 頭にメイドさんのカチューシャがありませんね。高速違反です。お仕置きお仕置き。The devil maid. 入江先生。学校でそういうのはやめてください。True. 監督、理科が朝から体調が悪いみたいなんですの。ちょっと様子を見てあげてほしいのですわ。おや、どうなさいましたか？風邪ですか？ I still don't know how to tell my friends, but Irie at least is on our side. Maybe I can talk to him more directly. If I keep thinking about it, I'll still be thinking at the end of the day. Maybe I'll start with him. Anya nodded as if saying that was a good idea. Yeah, it's probably good to ease into it. Now you're talking our language. いたずらじゃありませんわよ。より優雅にトラップとお呼びなさいませですわよ。羽生さんに対圭一さんトラップの妙義を伝授して差し上げますわ。Fading into the distance. Hanya and Satoko ran to the classroom. Hanya must have left on purpose. I have to use this chance to... I have to use this chance she's given me. ここではなんですので、保健室でお話ししてもいいですか？ええ、構いませんよ。では、保健室へ参りましょう。Irie probably thinks I'm going to talk to him about Hinamizawa syndrome, so he agreed to go to somewhere people couldn't hear. If there's any change in my physical condition, it could be a sign of something very serious. Even if it's just a simple cold, Irie is very concerned about my health. どうしたんですか？どこか体調でも悪いんですか？入江、妙な話をしますけど、ふざけないで聞いてほしいのです。とても真剣な話なのです。I wonder if this time Rita's down to talk about all the other world stuff too, because she didn't talk about that last time. I don't know how relevant it is, but... I gave Irie the sternest look I've ever shown him as I spoke. Irie acts like an idiot, but he can be an adult when he needs to be. Seeing the expression on my face, Irie started to look more grave himself. How do I start? Okay. Get some drum music in the background. It's what we need. Serious time. Excuse me. I just ate some quesadillas, dude. リカさんの寄生体だけは村中の誰とも違う特別なものです。その僕が死ぬとどうなりますですか？前にもお話ししたと思いますが、とても大変なことになります。いえ、正確にはとても大変なことになると思われます。何しろリカさんが死ぬまで検証不能なのですから。I guess that's another motive to further Takano's research to get confirmation on the effect of Rita's death. ただし、
ひなみざわ症候群に酷似した社会型脳内寄生虫の例で、女王感染者の死を引き金に集団自殺や暴動などを引き起こすケースが複数あるというような話です。この辺は高野さんの専門です。彼女に直接聞いた方がいいでしょう。私には少々疎いあたりです。In other words, Takano knows better than anybody that if I die, something terrible will happen. More than ever, I don't know why Takano wants to kill me. There's no way I can figure it out myself. Irei is here with me right now. Maybe he'll know. I should ask him. いりえ、話の腰を折らずに聞いて答えてくださいです。そんな僕を殺して誰かが何かを得するということはありますですか？リカさんを殺す？誰が？いりえ、話の腰を折らずに答える約束です。すみません。いえ、考えられません。あなたを殺して得をする人間など存在するわけがない。繰り返しになりますが、もし女王感染者に万一があれば、一般感染者は全員48時間以内に末期症状に至るんです。I mean, the immediate benefits, without the knowledge we already know, would be that probably like this whole thing would be well, not revealed to the world, but at least revealed to the government, which would probably have like a negative outcome for the Tokyo group faction, you know, or at least the leaders of the faction at the time. So definitely a shake-up thing, you know. But if he didn't know about what was actually happening. それこそがひなみざわ症候群の最も危険な一面と言えるでしょう。被害妄想の拡大や錯乱などの個人症状とは比べ物にならない規模の大事態です。その大事態を起こして誰かが得をするということは絶対にありえません。リカさんを殺すということは村人2000人を殺すのと全く同じことです。たとえ冗談でも絶対に考えられないことです。僕が死ねばひなみざわの人たち全員が被害妄想に取りつかれて錯乱し、鬼の血を引く末裔たちの村の終焉としてはこれ以上ないフィナーレなのです。Could that be what Takano wants? Since she always talks about dangers and bizarre things, it's obvious she enjoys cruelty. She always talks about how she wants to witness with her own eyes the raw brutality of the man-eating demons she read about in the dark history of Onigafuchi village. It's possible that she wants me dead just so all the villagers will develop terminal symptoms. もちろん、それが想定される最悪の事態です。ですので、もしも万一、リカさんが死ぬようなことがあった場合、ある緊急措置が取られることになっています。Was it so blow Rita's theory out that Takano just wants to see everyone kill each other? 緊急措置 Emergency, what was it, 34? 30 something. 初耳なのですよ。 36? 34 or 36. 多分、初めてお話しすると思います。物騒な話でしたので、私も話さなかったと思います。入江機関にとって、ひなみざわ症候群治療の中での最優先事項は、女王感染者の保護です。ですが万一、女王感染者が死亡し、感染者全員の急性発症が見込まれた場合、それを未然に防ぐ緊急措置が取られることになっています。That's understandable. If all 2,000 villages were to go insane, there'd be no guarantee that the devastation would remain within the village. Obviously, it's a good idea to be prepared for the worst case scenario. 非常時用の緊急マニュアルというものが存在しまして、
その中で最も危険度の高い事態。34. Dude, I knew it. I リカさんが remembered. 死んだ場合に適用されるものが緊急マニュアル第34号というものです。それが適用されると何？村人が錯乱する前に全員に緊急措置を速やかに執行するというものです。具体的には自衛隊の緊急時専門の部隊がひなみ沢を封鎖して全てをなかったことにしてしまう。それも初耳ね。すみませんでした。私もあまり好きな話ではなかったもので。I've been interested in things that happen before I die, but not that in things that happen after I'm dead. This disaster only takes place after I die. I had no idea about something like this occurs every single time. Or rather, I'm the cause. If the enemy is capable of erasing an entire village, then killing a little girl like me won't be a problem at all. Hanyu is telling me just to talk to everyone, but can I really stand against an opponent like that? Well, it's not exactly correct, because the people exterminating the village isn't all Takano's forces, I think, right? Because it has to get approved from the higher up, so they bring like other people. I think they mentioned it's like a group made for dealing with these kind of emergencies or whatever. Anyway, the existence of this emergency manual changes everything. Takano's motive no longer made sense. I thought her goal was for all the villagers to go mad and slaughter each other like demons. But according to what Irie said, that wouldn't even happen. The villagers will all be killed before it does. I'm not Takano, so I can't be sure, but I don't think that would be fun for her. It doesn't make sense to kill me for that purpose, especially since we've known each other for such a long time. 高野と山犬が私を殺すというのはあり得ること？バカな。絶対にありえないことです。いや、それどころか、高野さんはリカさんの保護に一番気を使っていますし、山犬の最大の任務の一つはあなたの護衛です。そんなことは絶対にありえない。入江、それでもなお高野が私を殺すとしたら、どんな動機が考えられる？考えられません。女王感染者の危険性について一番知っているのが彼女なのですから。それにご存知でしょう？彼女はひなみ沢症候群の研究に並外れた情熱を注いでいます。あなたを殺してしまうことはその情熱と矛盾する行為です。でも入江、ひなみ沢症候群は確か3年以内だかに撲滅される計画になっているんでしょう。撲滅というのは症候群を滅ぼして Hey, true, kind of. 研究を続けたい。 Definitely adds to that motive. それはどうなの？それは私にとってひなみ沢症候群は治療すべき対象ですが、実際彼女は3カ年計画には強く反対していて、研究の無期延長について理事会に進言するために単身上京したとまで聞いています。 Yeah, that didn't go so well from what we've seen. もっともそれは失敗に終わったそうですが。つまり高野はもっと研究を続けたいのに、ひなみ沢症候群は3年以内に撲滅されてしまい、高野は研究対象を失ってしまう。そういう言い方もできるかもしれません。 I think I see something here. The Irie Institute isn't a small organization. It's being managed by a lot of people, and it receives a great deal of funding. That's the only way they can even research the syndrome. So if the Irie Institute is planning to put an end to the research within 3 years,
There really isn't much Takano can do about it. どうせ終わらせられてしまう研究なら最後に盛大にひっくり返してやりたいとか。バカな。そんなことあってはならないことです。でも入江も高野の性分は知っているでしょ。あいつならやりかねない。あいつなら私を殺しかねないってあるんじゃない？ありえない。ありえません。そんな恐ろしいことは絶対に。I feel like I'm starting to see Takano's motive, but it seems there must be more. After all, the project will continue for at least 3 additional years. It's possible that during those 3 years, Takano's request will be approved and their research will get an extension. In other words, the research is guaranteed to continue for a minimum of 3 years. Given those 3 years, why is she so desperate now? Besides, I'm always killed on June 1983. The date may change a bit, but the month won't. That must be the result of her strong willpower. It would be one thing if their research was being terminated immediately. She's just 3 years and yet she's already getting desperate. Her motive is too weak. Detective Rika on the case. She must be possessed of the strong conviction that it has to be June 1983. After that, no matter how I questioned Ire, he kept repeating that there's no way Takano would kill me, so I didn't see how he could be of any more help. However, if I'm able to explain Takano's motive, then I think he will be my ally. But for now, I think this is all I can do with him. I'm going to talk to Tomotachi too. Tomotachi is a lot closer to Tokyo than Ire is. Maybe you can tell me maybe you can tell me something that Ire can't. You know, I told you we're not gonna be talking about Mike stuff for a while, but there definitely has been some peeking this episode, and there's just a major pizza serve that spooked you. I'll definitely have to adjust it as we go on. In later videos. It's kind of fine, even if it peaks a bit. I hope I can learn something important from him too, enough to convince him that Takano has a strong enough motive to kill me. Tomotachi should be visiting Hinamizawa around this time. He spends a lot of time with Takano, but he often takes walks by himself to enjoy photographing birds too. I'll try finding him when he's not with Takano and talking to him then. Although Tomotachi does have strong feelings towards Takano, I'm worried he won't listen to me as seriously as Ire did. ありがとうでした。僕は教室に戻りますです。何か高野のことで分かったら僕に教えてくださいです。リカさん、どうして高野さんがあなたの命を狙っているなんて思うんですか？まさか急性発症？それを疑うなら今簡易検査をしてみる。 I said some terrible things out of the blue, so I don't blame him for becoming suspicious. However, thanks to the rapid diagnostic test Ire had developed at this point, it was easy to prove with a syringe. I just had to submit to the needle to show that I haven't developed terminal symptoms. The results were negative, of course. Maybe now Ire believes that there's a possibility that Takano is trying to kill me. I left the nurse's office. I hope Ire will grow curious about Takano and try to find out something about her. どうですかリカ。何か収穫はありましたのですか？あったといえばあったし、微妙なとこね。でもいくつか面白いことが分かったわ。一つは入江機関が3カ年計画で南沢症候群を撲滅させようとしていること。これは研究を続けたい高野にとって彼女は単身上京し、東京の連中に研究の継続を訴えたけど退けられたんだとか。
これがきっかけで何か自暴自棄になるようなことがあるかもしれない。もう一つが面白いの。私が死ぬとそれが執行されて、この村全域に緊急措置が行使される。I guess like it hasn't really been said, but I guess it is just the fact that when Rika dies, Hanyu just teleports her to the next world, so she never really witnesses the whole thing, which is I guess pretty obvious because she probably would have mentioned it to Rika if she did. 私が死ぬと村人すべてが末期発症するというのがあるでしょ。高野はそれが見たくて私を殺すのかとも考えたんだけど、緊急マニュアルとやらがあるから、それを見ることができる前に村は滅んでしまう。だからこれも動機ではなさそう。いくら入江に聞いてもそんなバカなばっかり。彼に言わせると事態の重要性を一番理解しているのが高野というゆえに、一番殺す理由がないと。Okay. 分かってるわ。Thank you, Hanyu. まだ入江一人に聞いただけよ。他の人から情報や知恵をもらえる可能性もあるんだしね。そうです。みんなの力を合わせないと奇跡は起こせないのです。奇跡でも起こさなきゃ絶対に勝てない相手だものね。もうすぐお昼休みなのです。みんなに相談するいいチャンスだと思いますです。Maybe in a more secretive location, just in the classroom though. とはいえ、どう話せばみんなが真剣に聞いてくれるかが問題よね。Here's your chance, Hanyu. 東京という秘密 Tell 結社 how が tell them なん how て話をしたら、それなんて漫画って言われちゃうに決まってるわ。tell them how they responded in the last fragment. 誤解のないようなうまい言い方を考えないと。The drums. 多分深く考えず、そのまま話した方がうまくいくと思いますのです。本当に？そうなのですよ。まあ試してみるのです。僕が言うような言い方をすれば、茶化さず聞いてくれるどころか、ものすごく真剣に相談に乗ってくれると思いますです。Sounds always a bop, as per usual. I'm still not sure, but Hanyu seems very confident. Hanyu has spent her life observing various people. She had never talked to Mian directly before this life, but she knows her better than I do. I talked to everyone during lunchtime in the way Hanyu taught me. Are we skipping it? I mean, I guess we should, because we already know what she kind of said last time. そりゃ面白いね。それではあ、リカちゃんすごいね。そんなのよく思いつく。Oh, they think there's a story, actually. 意外な才能にちょっと驚きだぜ。確かにもうちょい煮詰めりゃ結構面白い漫画が描けそうだ。Bruh. It's low key like how how they responded to Takano. Similarities. 私は呆れましたよ。今朝から調子が悪そうなんで、どんな悩み事があるかと思ったら、そういうことならまずは胃の一番にこの私に相談遊ばせ。ね、みんなとても頼もしいですよ。頼もしいわね。Yeah, it sounds like most of them just think it's a story. ものは言いようなのね。Oh, maybe. The first to Toto's reaction. おじさんこう見えてもサークル申し込みからネームに従ってペン入れにトーンに背景に社食に構成入稿出版ハンプにサポートまで全部できるからね。私に相談した Manga art incoming? ミオンがすごいのです。
出版社も本屋さんも全部一人でやれてしまうのです。へえ、うちの親父もそんなこと言ってるぜ。そういう全部自前でやるのって流行りなのか？レナはそんなことよりみーちゃんのジャンルが気になるかな。Same. I'd buy it. Put it on sale. 話が脱線してましたよ。みんなで理科に協力しましょうですわ。Oh, are they making it like a story so they can try to find out how Rita could get out of this mess, or how we're talking as a motive? That's actually pretty smart. I told them all about the secrets surrounding Hinamizawa. I told them that I wanted to write a comic book and that I needed their help to decide on a few things. If I spoke to them about this normally, they might question my sanity. But to see things change this dramatically with just a little preface. Hanyu, you're pretty good. 何しろよ、女王感染者が死ぬとその緊急措置が発動になって村が丸々全滅させられてしまうっていうのが最大のポイントだよな。そんなすごい人がいらっしゃったらもう要注意ですわね。豆腐の角に頭でもぶつけられたらそれだけで村が全滅ですもの。捕まえてぐるぐる巻きにして土蔵にでも放り込んでおいた方がいいに決まっていますわ。True. Satoto saves the day again. Big brain plans. そうしないで殺しちゃうんだよね。そんなことしたら大変なことになっちゃうって分かってるのになんで殺さないといけないのかな。そうなのです。秘密の研究所の中にいるその悪役は大変なことになると知っていてじゃない女王を殺そうとするのです。でももっともらしい動機が思いつかないのです。 I can kind of see an outline of the motive though. Can they actually find a hint without knowing any of the actual details? 女王を殺せば村中が滅ぶという設定だけでもう十分に動機は構築できるよ。 That is true. Mion laughed as she casually voiced what was on her mind. でもミオン、その悪役は病気のことをもっと研究したいと思っているからそれがおしまいになってしまうようなことを自らやるはずがないのです。 Then you just need to add the two and two together. The destruction of the village will equal more research for her. Yo, she hit that ow ow like it was a hawoo. Aggressively. そんなの大した問題じゃないって。その悪役にさらに黒幕を設ければいいんだよ。あるいはその悪役を利用しようとするさらに悪役というか。 A villain who wants to use Takano? いい？女王が死ねば村は大混乱に陥る。それを隠蔽するために大掛かりな緊急措置が決行されて全てがなかったことにされてしまう。これはね、基本的に最悪の事態への対応策であって決して抜いてはならない殿下の放蕩な作戦ってわけ。抜いてしまったらとりあえず事態は収拾できるだろうけどもただでは済まされない大事になるんだからね。確かに政治家の世界って必ず責任追及とか辞任要求とかそんなのになる。 There you go. True. そんな何千人も殺すような作戦が実行されたらその後に必ずそういう事態を招いたのは誰の責任だって騒ぎになるだろうからな。まあ秘密作戦だからその騒ぎは表沙汰にはならないだろうけどその東京という組織内でかなり強烈な責任追及が行われるのは間違いないだろうね。Actually solving the puzzle. ってことはそれだけで十分女王を殺す動機はあるってことじゃない？どうしてなの
ですか？そんな大騒ぎになって何か得をする人がいるというのですか？いるよいるよ、いるに決まってんじゃん。いい？世の中に吹く風は必ずどちらか一方に流れる。それはある人にとっては逆風になるけど、必ずいる反対を向いている人には追い風となる。どんな出来事だって必ず損をする人と得をする人がいるんだよ。なるほど。私のトラップ脳がギンギンしてきましたよ。Okay. そんな大事になれば責任を取らされる人たちがいる。その人たちと対立している人たちにとってはとっても美味しい事態というわけですわね。そうだね。どんな組織にも勢力や派閥があって意見を考えてる。ましてや東京なんていう巨大な黒幕組織だったら、その強力な力をめぐっていろいろな人たちの思惑が入り混じってるはずだよ。ってことは、誰かを蹴落として成り上がりたいって思ってる連中にとっては、女王を暗殺して大騒ぎを起こすことは十分価値があるってわけだ。つまりじゃなくて、悪役にとって価値が Don't な let く it て、slip out. Slip out. 東京の中には女王を殺す価値がある人が大勢いるということなのですか？ Yeah, basically. Like obviously they're not gonna find out the true motive that the people want to like clean out Tokyo and start a Chinese alliance. Obviously, but just this basis is probably good enough to push the idea more to Toмотaki and Ire, especially Toмотaki. He might actually like know about this hidden faction. そういうことよ。ああ、でね、秘密研究所の悪役はこういう設定にするの。本当は研究をもっと続けたいんだけど、それが3年で打ち切られるって There 話 it が決まっ goes. ちゃってるわ Then け they でしょ。 offer her more research time. だからさ、その研究員は自分がこれまで研究してきたことを全部無に帰されようとしている。つまり自分が半生をかけて築いた成果が台無しにされそうなんで、非常に辛い思いをしている。いや、それだけじゃない。ものすごくプライドを傷つけられていると思うんだよね。そうだな。その悪役が半生をかけるに値すると信じた研究が上位の組織に認められず、3年でおしまいにしろなんて言われたら、自分の人生を否定されたよう。 I それは skipped. 辛いだろうね。 I'd say I'm sorry I skipped, but then it got jumbled up. 自分の積み重ねてきたものを全て否定されるのはきっと傷つくね。 Like I said before, it's one of the ways to win if you convince Takano that she's just being used slash manipulated, and like maybe she'll stop. That's a little Toмотaki, which love or whatever. But then it's like, how do you stop the mountain gods? And that's harder, but maybe the mountain gods will just like not do it without Takano. I feel like that's actually a possibility. I'm pretty sure they're just following Takano because they want to, right? Especially Otonori kind of likes Takano's how Takano operates, you know? I don't know if they're actually like allied with whatever that faction is, so maybe it is, maybe they are though, so hard to say. うん、わかってる。 Yeah, we literally solved the puzzle. Amazing. My friends really are the best. This is starting to sound like a real motive for Takano. Dude, that Hanyu face always it always makes me laugh, dude. It looks so derpy. となると、その悪役はどういう行動に出るのでしょうか？
そりゃあ最初にやるのは陳情だろうね。研究を中止しろと言った東京に、自分が研究している奇病はこんなにも重要で興味深い。だから研究中止を撤回してくれと訴えるだろうね。まあそれでさ、あっさり東京が「はい了解、研究続行、予算を増やします」って言っちゃったら漫画にならないよね。 That would be the best ending, dude. That's the true perfect world. There's no killing spree would happen. Unless again the Mountain Dads are working with the other faction. そこはさ、きっと東京のボスたちにコテンコテンにこき下ろされるわけよ。お前の研究などくだらない、こんな予算の無駄遣いの研究などとっととやめてしまえってひどいことを言われちゃうわけよ。Iri told me Takano had gone to Tokyo to request an extension on their research. He also said that her request was denied. 自分の人生をかけた研究を否定されたら、その怒りは凄まじいですわよ。となれば、やることは2つしかないですわ。さとこ、それは何？ Hit me with them, Satoko. Oh, Keiichi's stealing the glory. 泣き寝入りか復讐だろ。 Or she can take revenge. Keiichi and Satoko gave each other a high five. Yo. まあそこで Oh yeah. じゃあ面白くないよね。となればさ、誰よりも慈しみ研究してきたその悪役研究員はさ、他の人の手で自分の研究成果が破棄されるくらいなら、せめて自分の手でなんて自暴自棄なことも考え始めるわけよ。 Oh, this part's wrong, but that's alright. プライドが高いゆえにね。そこでさっき考えた話の東京の何者かの思惑が出てくるわけですわ。まさか村が大ごとになれば誰かが責任を取らされ、誰かが得をするというさっきの話なのですか？まさにそれですわ。悪役の研究員は研究の生涯を否定されて落ち込んでいる。それをうまく焚きつければ、自分の手を汚さずに村は大惨事。自分は後から悠々と責任追及に加わってうまうまでございましてよ。そういうこと。だからね、自分の生涯を否定された悪役は落ち込んでるわけよ。そこへ東京の中で誰かを蹴落として出世を目論む若き幹部がさ、その悪役に工作員を派遣して籠絡するわけよ。自分の存在を否定されて落ち込んでるんでしょ？ならその研究を私は信じてるよ、頑張ってなんて励まされたら簡単に籠絡されちゃうかもしれないね。プライドが高い人ほど脆いものだから。ってことはつまりその悪役ももっとどぎたねえ黒幕に利用されてるだけってことなんだな。ああ、戦隊ものの悪の幹部にもそういうキャラっているな。今まで頑張って悪の組織に貢献してきたのに、一つの失敗だけで手のひらを返したような仕打ちを受けて処分されてしまう気の毒な感じのやつ。というか、このトラップにおいては実行役の悪役研究員の始末は絶対でございましてよ。 No, save her. 黒幕にとっては生かしておく価値がありませんもの。 Yeah, I'm sure, we don't know what happens to Takano post that, but kind of doubtful they let her actually continue her research, right? It's just kind of like a hindrance if she spills the beans, you know? そういうことだね。その悪役もちょい悪を気取ったつもりだろうけど、結局は人生を否定されるし、黒幕に利用されるし、しかも最後には口封じで消されちゃうんだろうから、悪役とはいえちょいと同情を誘いそうだよね。まあそ
そういうキャラの立て方もありじゃないかな。いや、むしろありだよね。次の新刊では考えてみるかな。Anya and I could only listen to them talk. They are truly amazing. They really are. It's very possible, especially if I think about Tatano's character. Come to think of it, Irie kept repeating that is impossible a whole lot, which means that those words could be a reflection of how possible it might really be. I'm sure my friends can answer that question. I'm going to ask them, so let's ask them. Yeah, dude. They're literally solving all the puzzle pieces. Might as well just take it. では、なぜそれを3年も猶予が残っているこの今に It's because she's getting で pushed しょう。 pushed by the mastermind. 猶予なんか問題じゃねえだろ。今日死刑になるのも3日後に死刑になるのも全く同じだぜ。 That's a way to look at it, I guess. 要はその猶予幅の問題だってだけだろ。 Honestly, though, the 3 years is just more if you want to min-max, you know, get the research going and then do the whole plan, you know, for maximum amount of research potential. 3年の猶予じゃなくて3年後に死刑って言われたように感じてるわけさ、その悪役は。そこは多分黒幕たちの都合だね。彼らの都合で悪役を操ってるわけだからさ。この時期に村を滅ぼしたい都合は悪役じゃなく黒幕の方にあるんだと思うね。何しろこれだけの大作戦なんだからさ。起こしたら成功以外はありえない。成功させる鍵は女王の暗殺だけじゃないよ。暗殺後、緊急マニュアルの執行をトップに決断させなきゃならない。他にも作戦後の責任追及についての事前準備とか。いやいや、この作戦で一番ダメージが与えられる効果的な時期とかね。 Yep, we know that a lot of the higher ups of Tokyo are at like a resort or something during the time, so that is true. そういうのを測った上で3年の猶予を余した今、大作戦を実行させるんじゃないのかい？結局その悪役は何から何まで利用されて、しかも最後はトカゲの尻尾みたいに切られるわけだ。悪役とはいえ気の毒なやつだぜ。なるほど。はあ。では、一番重要なことに話を移しますです。それに立ち向かうために、女王の少女はどう戦えばよいのですか？その子が主人公なのです。ほうほう。そりゃ面白そうだな。つまり命を狙われてる女の子がなんとかマシから逃れられればいいわけだな。連載形式によるね。長期連載ならダラダラと逃げ延びて次々新しい追手や資格が現れた方がネタ切れにならないよ。This is a one shot. できれば短期集中連載がいいのです。 Oh, not a one shot, yeah. Small and concentrated. I burst out laughing at Hani's metaphor. となればなんとか悪役をやっつけてハッピーエンドを目指すしかねえよな。逃げるより戦う展開の方が熱いってもんだぜ。でも主人公はただの女の子なんでございますわよね。どうやって戦うんですの？今時の少女主人公は無力なんてないよ。 They can. We saw them fight, dude. They can fight some grown ass mercenaries. High power levels. 可憐な少女なんだけど、秘められた秘密の超パワーを隠していて、実は王家の血筋を引く S ランクのハンターで、二つのは漆黒の打天使とかってのはどうよ。 Ebony fallen in. Okay, Mia. That's where I draw the line.
A horrible name. なんだか痛い中学生の創作みたいだね。 Man, I'm hitting you with facts, Mion. I'd still buy her manga because, you know, it's Mion, but どうしたよミオン、お腹でも痛えのかよ。 shot dead. どうせおじさんは永遠に孵化しないピキなのさ。 Mion, you can do it. Though when you read the manga 10 years from now, it may be so bitter you writhe in agony. はわう。ミオンが何を言ってるかよくわかりませんが、とにかく主人公の少女はか弱くて特別な必殺技とかはないのです。強いてあげれば猫かぶりがうまいです。 She has high charisma via cuteness. あとすごく意地悪でよく僕を悪いものでいじめますのです。 Also true. それはいい設定ね。 And she's an alcoholic. 早速今夜から実践するわ。 Oh, wow, wow, wow. なるほど、等身大の主人公だってことは分かったぜ。でもその主人公がこの陰謀に打ち勝つストーリーってのはこりゃ難しいな。無理無理、絶対に無理。最低でも武器全般が扱えて無線技術にヘリの操縦くらいはできないと勝てるわけない。 True. さもなきゃ某国の軍事顧問団に特訓を受けたサバイバル技術のプロとかね。 Hey, that's you, Mion. ジャングルに潜り込めばわずかの武器とトラップだけで敵部隊を丸々混乱させられるくらいのやつとか。 Hey, that's the total. Wait, what was the first description? This is Mion. I don't know who that would be. This is Satoto. Maybe Shion? We haven't seen Shion yet. Shion and Mion fit one of these. Either or, and this is Satoto. その主人公にミオンとサトコが友達だったならそれで解決の気がしますのです。 There you go, dude. おじさん、 You know you can fly a helicopter. I think they memed about that in Mayatashi or something. Or Sumi Horoboshi. No, it was definitely Sumi Horoboshi. I remember now. そりゃおじさんがいりゃ話は変わってくるね。私はあらゆる戦闘技術、指揮技術がランク S。 Rank S. 加えてこの村がその漫画の舞台だってんなら土地勘もランク S だしね。さらにサトコを敵に回すってのはなお致命的だよねえ。その悪役がどんな秘密部隊を従えてるか知りませんけど、私のトラップ技術の前には物の数ではありませんでしたよ。その主人公がどんな敵に追いかけられましても、私と一緒に裏山へ籠城してくだされば指一本触れさせませんわ。うん。サトコと裏山に籠城すれば攻め手側は裏山を丸ごとえぐるくらいの艦砲射撃に加えて空からの重爆弾が最低限必要だ、ね。 Okay. そこまでやってからの裏山突入でもなお手痛い損害を被るだろうね。 I mean, the traps were effective, just the minimum ones they had in Minagoroshi. まあ攻め手側には過半数以上の損害を覚悟してもらうことになるだろうね。ねえサトコ。私の芸術的裏山を破ろうと思ったら核弾頭でもお持ち遊ばせ。確かにサトコの裏山はすごいですが、本当に山犬悪役の手下たちをやっつけられるでしょうか。 On you, you saw firsthand we were beating their asses. 相手は荒ごとのプロなのですよ。奇襲
とトラップってのはね、相手が誰であっても非常に効果があるんだよ。 The Vietnam War is a good example. The US Army, the most powerful military in the world, couldn't stand up against the jungle. 土地勘のある人間が問え旗へに張り巡らしたトラップというのはね、 Debatable. どんなベテランも No, I don't know. 絶対に侮らない恐ろしい防御力があるんだよ。 I'm a friendly Canadian. I don't know anything. そのさとこのトラップは彼らにも通用するということ。もちろん。いや、それどころかベテランゆえに足止めの効果が大きいかもしれない。トラップは引っ掛けるだけが効果じゃない。引っかかるかもしれないと怯えさせる効果も大きいんだよ。ベテランゆえに慎重になる。ゆえに裏山への直接進行に彼らの指揮官は及び腰になるだろうね。それはつまり相手が素人である時より時間が稼げるってことだからね。Teichi? Nice. A weird angle. Han, you get out of the way. まさか戦争中じゃあるまいし、敵にはそこまではできないんだろ。 I definitely don't think that's possible. Anyway, Miana's a professional when it comes to deciding tactics. And she's saying that Satoko's traps will be more effective even against the mountain dogs. That's very reassuring. トラップの弱点は防御にしか使えないことと設置に時間がかかること。そして無差別に発動してしまうことにあるんだけど、その点サトコの裏山は全ての条件を満たしているね。そうだね。Han, you, what are you doing? Am I glitched? It's ruining the tension. I don't want to reload, whatever. 裏山に立ち入る人はいないし、すでにさとこちゃんのトラップでいっぱい Anya, you're not a ghost anymore. Can't just stand in front of people. 逃げ込むだけですぐに籠城できるのはその主人公の大きな強みになるね。 Oh, there she goes. そこにおじさんもいるわけなら、その籠城をただの立てこもりには使わないね。敵の主力を引きつける何らかの陽動に使って、その隙に敵を叩く奇襲作戦でいく。敵を深く誘い、手薄になったところを背後から叩くのは迎撃反撃戦術の初歩だよ。水際撃退を絶対死なんて石頭の極みだからね。はあ、みーちゃんとさとこちゃんすごいすごい。 Yeah, their leadership, Trapper, and Rena and Teishi are like the physical specs. They're really good at combat. We don't really know Hanyu's spec, if she even has any god powers or something. That would help if she did. No, you guys are definitely the actual combat masters. Rena's just a combat master in general. Teichi's the mass. I mean, they're both really good. We've seen. 僕たちが主人公ということにしましょうです。みんなで仲良くやっつけるのです。よっしゃ。 Dude, rip trains. You don't even hear the trains anymore in the microphone. Unlucky. Or lucky, depending on if you like the train or not. そう来なくっちゃな。なんだよ、俺たちまで加わるってことは、それって部活メンバー対悪の組織ってことになるわけかよ。That laughter? どんな悪役だか知らないけど、その悪役たちはついてないよ。どの程度の手勢か知らないけど。正面からぶつかり合うならいざ知れず、私たちに血のりを使わせちゃったらこの村じゃ勝てないよ。ひなみ沢で私たちに勝とうと思ったら、オーバーロードクラスの大作戦が欲しいところだ、ね。I mean, to be fair,
The mountain gods do know the basic layout of Hinamizawa, I would assume, since they've been here for a couple years, but for sure, Mion and the gang probably knows more. At least Mion and Satoko. Mion laughed and everyone nodded along. Amazing. I'm starting to think that if you try our best, we can defeat even the mountain gods. If you fight directly, we'll be taken out immediately, even if you use a surprise attack. But if you set traps, and if you have enough of them, who knows? Even if only a miracle can make it happen, if you'll try your hardest, it can be done easily. That's what a miracle is. My heart is pounding. What is this emotion? I feel like nothing is impossible if I were together with them. Hanyu told me that in a different world, they defeated the worst scenario of all, the one where Teppei comes home. I don't remember, but something tells me deep inside that the exact same kind of miracle is about to happen in this world too. Chapter break. Joke? There's the chapter break. That's a good chapter, dude. Actually solving a lot of the stuff. I mean, it comes to reason. I still think they probably need a bit more. Oh. Huh? Oh, I think Mion's actually glitched. That's hilarious. So she was glitched with the Hanyu thing? Okay. That's funny. I bet we're getting get talking out here too. Yeah, that's a great episode. Lots of progress. I think, like I was saying, you still need a bit more, I feel. Like even with all the traps and stuff. Even if you don't convince Takano beforehand, actually having like capable soldier. I mean, like I said, it's almost kind of a meme because we saw that the group can take multiple mountain gods, but like just thinking about it like more realistically, we probably need like some adults to fight. I mean, Akasaka isn't a karate master yet too, so it's kind of a problem, but it's still probably very sharp like everyone else. Yeah, we're gonna end it here, guys. Thank you guys for watching as always, and I will see you next time as we talk to Tomotaki, and I think either Ire or Takano's gonna be there. So, we'll see. And maybe next time we'll finally get the Wishi Akasaka too. Should be fun. Thanks for watching. See you next time. Bye.